Trời dựng lều, tác giả linh mục Nguyễn Trung Tây. Em gửi tôi tấm thiệp in hình hang đá với hàng chữ Merry Christmas. Em đưa lên Facebook nhiều tấm hình chụp xứ đạo hoặc góc phố tưng bừng dựng hang đá và cây thông mừng Giáng sinh ở Mỹ, Việt Nam, Hà Lan, Ba Tây và nhiều nơi khác trên thế giới. Em phóng lên Facebook đoạn phim quay phố lớn Sydney, nhà thờ chánh tòa Saint Mary, về đêm chiếu sáng mặt tiền, những phiên bản mẹ bồng hài nhi, rõ từng nét. Trời đêm đen mùa hè, Nam bán cầu tháng 12, hóa ra phông nền, tô thêm đậm hình con trời. Nhìn thiệp Giáng sinh, hang đá muôn màu sắc, hình con trời ngủ say, ngôi sao rực rỡ và cây thông chớp sáng. Tôi xôn xao bởi lại thêm một lần nữa mùa con trời dựng lều lại về. Giáng sinh định nghĩa trọn vẹn trong một câu thật ngắn: và ngôi lời đã thành người và định cư giữa chúng ta. Gioan chương 1 câu 14. Định cư hay đúng nhất là dựng lều, skeno, động từ tác giả sử dụng trong văn bản nguyên thủy tiếng Koine Greek. Động từ dựng lều lấy từ hình ảnh dân du mục Do Thái trong sa mạc Skeno dựng lều, và Jahve Thiên Chúa Skeno ở ngay giữa những lều du mục. Trong suốt một chặng đường sa mạc, Jahve Thiên Chúa luôn luôn dựng lều và đồng hành chia sẻ buồn vui với dân du mục. Và ngôi lời đã thành người và dựng lều của Ngài giữa chúng ta. Ý nghĩa đích thực của câu văn bất hủ: từ thiên đàng, con trời từ bỏ thiên tính và Ngài xuống trần thế làm người. Trần gian dựng lều để sống cuộc đời lữ hành. Con trời cũng thế, Ngài dựng lều sống như mọi người và đồng hành cùng mọi người. Bởi thế, ngay từ thiên niên kỷ đầu tiên, bài ngợi ca con trời dựng lều đã xuất hiện. Đức Giêsu Kitô tuy là Thiên Chúa nhưng không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Phil chương 2 câu 6 và 7. Em đi du lịch tới Thái Lan, bay qua Na Uy, ghé vào Úc Châu. Em đi nhiều lắm. Em chụp hình với học sinh thiểu số Thái Lan. Em ngồi ngay giữa thủ dân Úc Châu. Ở đâu cũng thế, miệng em cười tươi. Em sống và đi làm ở Alice Springs gần 2 năm. Em kiếm tiền để dành về lại nước. Em học tiếp 2 năm còn lại. Có những lần tôi mang em vào sa mạc sinh hoạt mục vụ với thổ dân. Nhìn em cao lớn đứng phát bánh mì thơm giòn với những hạt mồ hôi lăn tròn trên khuôn mặt. Bởi trời nắng chói chang sa mạc, tôi biết em hạnh phúc, niềm hạnh phúc đơn sơ bởi được phục vụ. Trước khi chia tay về nước, tôi hỏi em có muốn sống ở vùng sa mạc hay không. Em không do dự, trả lời ngay, rất thành thực. Em nói em muốn dựng lều sống bên Úc, nhưng sống ở phố lớn Sydney hoặc thị trấn Melbourne, đường xá rộn ràng. Em nói, người truyền giáo mới thích dựng lều sống với thổ dân vùng sa mạc. Tôi không ngạc nhiên bởi nhận xét của em đúng, thật sự ra rất đúng. Nhưng tôi nói với em, nếu phải dùng hình ảnh để so sánh, đừng quên con trời cũng đã từng dựng lều và sống giữa thổ dân vậy thôi. Con trời hồi đó dựng lều, sống giữa những người Do Thái, học hỏi văn hóa Do Thái, nói tiếng Do Thái, khoác vào người y phục Do Thái, ăn bánh mì Do Thái. Ngài dựng lều, sinh ra ở Bethlehem, dựng lều, lớn lên tại phố nhỏ Nazareth, và dựng lều, chết đi lặng lẽ ở kinh thành Jerusalem. Ngài tuổi ấu thơ cũng hốt hoảng trong đêm vội vã dựng lều lên đường tị nạn. Ngài dựng lều học nghề tầm thường từ bố Joseph thợ mộc. Con trời đồng hành với thổ dân thu thuế, giao tiếp với thổ dân cái giang hồ.
con trời chọn sống đời sống tầm thường của những người tầm thường. Cả một đời sống dựng lều trên mặt đất, con trời sống với và sống y như mọi người dựng lều chung quanh. Ngài cười rạng rỡ trong tiệc cưới Cana với đôi vợ chồng không hề hay biết rượu nồng tiệc cưới đã bốc cạn khô. Ngài khóc với Martha bên ngôi mộ đá người thân. Ngài đồng hành và chăm chú lắng nghe tâm sự của hai người mất hy vọng trên đường Emmaus. Hơn 30 năm dựng lều dưới trần gian, con trời sống thiết tha với cuộc sống của một người dựng lều và với những người mà Ngài được thiên đàng gửi tới. Con trời gắn bó với những người dựng lều chung quanh lều của riêng Ngài. Ngài biết tên họ bên ngôi mộ đá con trời gọi Lazarus, tên của người đã chôn 4 ngày. Ngài biết họ nghĩ gì trên sân đền thờ trước mặt người đàn bà và đám đông. Con trời nói: ai trong các ông nghĩ mình không có tội thì hãy ném đá người phụ nữ này đi. Con trời tôn trọng văn hóa trần gian. Thật sự ra con trời yêu con người, và bởi yêu, con trời dựng lều sống với con người. Nông Bồ Lâm Phù, một vùng hẻo lánh đông bắc Thái Lan, nơi đó ngôi lời Úc Châu dựng lều, sống phục vụ thiếu nhi, thiếu niên và người lớn. Tất cả đều nhiễm căn bệnh hiểm nghèo SIDA. Mùa chay và tuần thánh năm 2015, tôi ghé vào Nông Bồ Lâm Phù công tác. Đặt bước chân tới trung tâm ngôi lời, thoạt tiên tôi sợ. Nỗi sợ bình thường của người chưa bao giờ giao tiếp với người mang trong máu siêu vi khuẩn SIDA. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, chứng kiến tu sĩ ngôi lời chăm sóc, vui đùa, dựa chân trong thánh lễ tiệc ly và đá banh trên sân cỏ với người nhiễm khuẩn SIDA. Mắt tôi mở ra, nỗi sợ tan biến. Tôi học theo tu sĩ ngôi lời, những nhà truyền giáo đã dựng lều sống bình thường với người Thái SIDA từ những năm 1997. Nhìn những tu sĩ ngôi lời nói tiếng Thái, ngồi bệt dưới đất ăn thức ăn Thái cay cay. Giữa những người Thái, nước da tu sĩ thuở xưa trắng tươi, giờ ngăm ngăm đen phong trần. Tôi nghĩ tới cụm từ con trời dựng lều. Tôi nói với em đêm Giáng sinh, ngôi lời nhập thế, giải nghĩa động từ dựng lều với trần gian. Dựng lều là như thế, thiết tha với cuộc sống dựng lều. Dù biết trước đoạn kết của cuộc sống dựng lều giữa đời sẽ chấm dứt trên đỉnh núi Sọ. Là nhà truyền giáo, tôi ý thức với đời sống dựng lều của riêng mình. Người dân không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, phái tính. Nơi tôi được gửi tới là người để tôi dựng lều, sống với họ. Tôi phát triển khả năng đồng hành và lắng nghe để biết tâm tình của riêng từng người. Lều của họ và lều của tôi chiều kích và nội thất tương xứng. Giáng sinh về, nhìn hang đá, nhìn cây thông xanh ngăn ngắt vươn cao, nhìn đèn màu răng mắc, sáng rực phố phường. Tôi xôn xao bởi biết con trời yêu tôi, một hạt cát tầm thường, một hạt bụi chấm nhỏ. Và bởi yêu tôi, con trời dựng lều, sống thiết tha với túp lều nhỏ bé của một hạt cát tầm thường. God's Son Pitched His Tent by Father Michael Nguyen, SVD. You sent me a card printed with nativity scenes and the joyful greeting, Merry Christmas. You posted to your Facebook the many photos you captured, nativity scenes and Christmas trees of parishes and streets in the US, Vietnam, Holland, Brazil, and many other countries. You uploaded to your Facebook a video clip of St. Mary's Cathedral in Sydney, magnificently illuminated with different images of the Madonna. The evening summer sky of the Southern Hemisphere in December
became a huge backdrop for the stage that vividly displayed enormous images of God's Son in brilliant lights. Having received the Christmas card, seen the colorful nativity scenes, decorated with bright stars and the twinkling and flashing lights on Christmas trees, and having mulled over the images of God's Son in his heavenly sleep, the joyful spirit of Christmas slowly permeated my weary soul, for I was gently reminded that the season of God's Son pitching his tent has again come to the earth. Christmas is defined in a short biblical verse. And the Word became flesh and dwelt among us. John chapter 1, verse 14. Dwelling, or more accurately, pitching a tent. Skeno, the verb that the evangelist employed in the Koine Gospel. To pitch a tent is the verb rooted in the biblical accounts related to the nomadic Hebrews in the desert, who, skeno, pitched their tents at resting places, and the Lord also, eskenosen, pitched God's tent among the nomadic tents. Above all, during the desert period, God, through God's own tent, journeyed with the nomadic Hebrews. The phrase, "and the Word became flesh and pitched his tent among us," therefore denotes a more accurate translation of this famous verse. Indeed, from heaven, God's Son surrendered his divinity, and the Logos came down to the earth to become a man. As human beings pitched tents along their own pilgrim journey, so did the Son. And God's Son journeyed with all human beings to whom he was commissioned. To reflect this profound theology, during the 1st century, the Christological hymn to praise God's Son pitching his tent was composed and sung among the Christian communities. From the letter to the Philippians, chapter 2, verses 6 and 7. Though he was in the form of God, did not regard equality with God as something to be exploited, but emptied himself, taking the form of a slave, being born in human likeness, and being found in human form. Through your activities on your Facebook, I know you traveled to Thailand, Norway, and Australia. You visited many countries in the world. You posted to Facebook the photos you took with minority students in a cultural village in Thailand and in the middle of the indigenous in Central Australia. In all your photos, you appeared with a bright smile. You lived and worked in Alice Springs for almost 2 years. The money that you earned from your work, you saved for your last 2 years in the university of your country. There were times I brought you along for the ministries in the indigenous in the Red Center. On one occasion, I saw you with sweat rolling down your face due to the scorching heat of the desert, delivering bread to the indigenous. I perceived your joy, the simple joy of serving, before returning to your country. I asked you, would you like to pitch your tent in the desert? Very quickly you answered me a very honest reply. You said, I'd like to pitch my tent in Australia, but preferably in Sydney or Melbourne. Only missionaries would want to pitch their tents
among the indigenous in the desert. I was not surprised at your reply, for you were right. Actually, you were very right. Then I shared my own observation with you. Don't forget that God's Son pitched his tent among the indigenous. God's Son indeed pitched his tent among the Jews, learnt the Jewish culture, spoke Aramaic, dressed in the Jewish clothes, and enjoyed Jewish bread. He pitched his tent in Palestine by being born in Bethlehem, brought up in the unknown town of Nazareth, and then died a tragic death in the city of Jerusalem. At a very young age, he pitched his tent in Egypt as a refugee. He pitched his tent by learning the trade of his father Joseph, a carpenter of Nazareth. God's Son journeyed with the indigenous tax collectors and sinful women. God's Son chose to live a very ordinary life among the ordinary people. All of his earthly life, he pitched his tent in the same way as those who pitched their tents in the village. He laughed with the newlywed couple who were not aware that the wedding wine had run out in the middle of the banquet. He wept with Martha by the tomb of her brother. He journeyed with and listened attentively to the two despairing disciples on the Emmaus Road. For more than 30 years he pitched his tent on the earth. God's Son lived passionately with a life of his own and with those to whom he was sent. God's Son developed friendships with people who pitched tents next to his. He knew their names. In front of a tomb in Bethany, he called Lazarus, the name of his dead friend, who had been buried for 4 days. He knew what people thought. That's why on the temple courtyard and in front of the adulterous woman in the crowd, he asked, "Let anyone among you who is without sin be the first to throw a stone at her." God's Son respected people of the earth. God's Son loved the people who live in this sinful world. And because of this agape, Jesus, God's Son, pitched tent among them. Nong Walampu, a rural area in northeast Thailand, is an area in which the Divine Word missionaries of the Australia province have pitched their tents among the children, teenagers, and adults who are HIV positive. During Lent and the Holy Week of this year, I went to Nong Walampu for mission activities. As soon as I set foot in the SVD center, fear filled my mind. The fear of a person who's never had any contact with the people infected with this deadly virus. But in a very short time, having witnessed how the SVDs cared for these people, how they washed their feet during the Holy Thursday Mass and played soccer games with them, I was converted. I was actually granted new eyes, and the fear was gone. I really learned from my SVD fellows who have pitched their tents in this place since 1997. Seeing the SVDs talking in Thai, sitting on the ground while enjoying spicy Thai food with the people, their skin once light now turned dark brown, the phrase, "God's Son pitched his tent," permeated my mind. I told you on Christmas night the Word was born to explain to us the true meaning of the verb, to pitch a tent. It means to live passionately with the people,
even though this kind of life for Jesus terminated on Golgotha. Working as a missionary, I am also aware of my own pitching tent life. People, regardless of race, faith, gender, to whom I am sent, are the people that I pitch my tent among. I should be able to develop the ministry of being present and the ability to listen to each individual. Their tents and my tent have to be the same. Christmas has come. Seeing the nativity scene, the Christmas tree, the Christmas lights that brighten up many houses and streets, I feel joyful, for I deeply acknowledge that God's Son truly loves me, a tiny grain of sand, an insignificant being. But because of this love, God's Son is willing to pitch his tent among the tiny tent of this grain of sand. Christmas has arrived. I wish you, the denizens of the spiritual pub, a peace and joyful Christmas. May the celebration of Jesus' birth renew our spirit and grant us happiness. May the new year bring you many more healthful and successful days. Merry Christmas and Happy New Year.